so many things happen in that house. There's this medicine nilikuwa napati wangu niwekee mama kwa sehemu yake ya nyuma. So because one thing, unajua hakuna kitu mbaya kama you can cook and then hata hiyo chakula huwezi onja. Wanachukua yote wanapeleka, na ikirudi kama kuku wanakula, kuku wanakuletea zile mabaki za kuku. So that was my life in Saudi, ya kuvumilia na pigwa na abusiwa. I myself, when I was 5 years, 5 to 3 years, 5 to 4 years hapo, neighbor wetu kwa Ushago, the son of our neighbor there, alinirape. Wow. So when I went to Saudi again, this thing happened multiple times. What's up guys, how are you doing? I go by the name Vincent Mboya, the entertainment critic officer, na kama kaida channel tuna nambari moja kwa burudani, channel tuna nambari moja kwa umbea, na wengine kuletaga mchezo kuletaga mzaa tunawapotezea, au sio bana? So guys, leo nimebahatika tena, okay? Like around 2 weeks behind kulikuwa na story ile ya Saudi Arabia, ma agents wakakuja wakajitetea, but me I wanted to get a girl mwenye ashawahi kuwa huko na tueleze the experience, but luckily enough, God ni nani, Mungu ni nani, I've gotten one girl here. I want her to I want her to tell us her name, alafu atuambie yeye ni nani. Mambo vipi? Mzuri sana. Unaitwa nani? Naitwa Faith. Yes. Okay. Naitwa Faith Murunga. Na mimi ni mwathiriwa wa Saudi Arabia. But mimi ni Mkenya halisi. Okay. Yes. Mwathiriwa wa Saudi Arabia. Okay, so Faith, I want to start it from here. You've been to Saudi Arabia which year? I went to Saudi the year 2019 December. 2019 December. Yes, and I came back last year, mwezi wa 6. Okay. Yes. So you went 2019 December. Hiyo ni 1 year and 5 months, 6 months exactly. Okay. Yes. Wow, so ulikuwa umeenda kufanya nini? Kwa contract nilikuwa nimeenda kufanya kazi ya nyumba. Mimi nilikuwa mfanyikazi wa nyumba. Okay. Nyumbani. But sasa changamoto zilikuwa ni mingi kufika, vile ile kukaribishwa. I think siwezi nikasema ati makaribisho yangu huko yalikuwa mazuri. On the first day makaribisho ilikuwa tofauti sana kulingana na vile nilikuwa nimesikia, kulingana na vile nilikuwa nimeambiwa. So kulingana na vile nilifika, sikupata vile nilikuwa natarajia. Nilipata kila kitu iko different from day one. So wakati ulipotoka huko walikuwa wamekwambia unaenda kufanya nini? Okay, kwa contract nilikuwa najua naenda kufanya kazi ya nyumba kwa sababu ndio ilikuwa kwa contract. But kuna zile kazi ambazo nilienda nikakutana nazo hazikuwa kwa contract. So wakati nilianza kucomplain, that's how now things went south. Kila kitu ikaanza kubadilika na mateso ikaanzia hapo. So mateso yangu ilianza January 2020. January 2020 ndio nilianza mateso kwa ile nyumba. Napigwa, unanyimwa chakula, unaabusiwa, unagombanishwa, uongeleshwa kama binadamu, unaharasiwa, unafanyishwa kazi kama punda. Yani hao watu hawataki kujua kama umechoka ama hujachoka. Hawajui kama wewe ni binadamu pia wewe unahitaji kupumzika. Hawana kitu kama hiyo. Then atukiwa mgonjwa, sometimes ningekuwa mgonjwa, ukiambia wewe ni mgonjwa, yani hawaamini. Hakuna kitu wanaamini ati kama wewe mfanyikazi ukiwaambia unahisi kwa mwili yako vibaya, hawataki kukusikia. So kwangu mimi time nilikuwa na hard time sana na wale watu kunielewa. Okay. So sijui ni kwa sababu nilikuwa the only black girl in that family by that time, sijielewi. Because communication huko ilikuwa ni ngumu sana since day one. Our communication haikuwahi endana pamoja. Okay. Na kuna agent nilifanyia interview akasema maybe communication ilikuja because girls wako huko hawajui kuongea Kiarabu, na labda watu wanaenda huko wanajua kuongea English na Waarabu hawaongeangi English. Pia hiyo inaweza kuwa ni changamoto moja, inaweza changia. On your story, was it the name? No, on my story, when you are dealing with kids, I think
when you're dealing with kids, inafaa ukuwa unajua vitu haraka. Wakati unapo interact na watoto kwa wingi, lazima ukuwa unashika wadi moja moja. So in a period of 1 month, 2 month, 3 month, inafaa ukuwa unajua hizi vitu za basic things. Kwa Kiarabu unaweza kuwa unajua, because kwa Kiarabu vitu mingi ya Kiarabu ni kubadilisha tu nini lugha, lakini most things inakuja ni kama Kiswahili. Kuna zile ziko kama ni mother tongue ya huku. So as long as you are interacting with kids, most of the time Arabic si ngumu. By the way, Arabic sio ngumu. So in a period of 3 months, 4 months, unakuwa umeshika hiyo Kiarabu. Na mateso ilianza kivipi, ama ni wapi ambapo walianza kubadilika? Mateso yangu ilianza from day one. Niliingia huko napatiwa mabaki ya chakula yeah. So me day one. And wewe ndo unapika? No. Okay, mimi nikiingia hiyo siku nimepika, ndio ilikuwa my first day kuingia. So ile kuingia kwa nyumba usiku, unaonyeshwa bafu ndo ile, nikaenda nikaoga, nikaambiwa chakula iko pale kwa meza. But wewe kama mtu mzima, chakula hata ukipatiwa ile chakula fresh imepakuliwa ikawekwa kwa sahani, ile chakula yenye watu wamekula unajua. So me I notice hii chakula ni ile chakula yenye watu wamekula na ikabaki. But in my mind or in my thought ilikuwa labda nimekuja nikapata kama washakula and maybe I was not kwa sababu yao. So yeah, I'll have to deal with this until tomorrow. But kumbe ndio ni kitu ilikuwa maybe iendelee. So mi iliendelea hivyo. So most of the time ningepika, those people they know, wanajua mchele yao hawapikangi vile sisi tunapika. Hiyo mchele inaoshwa, inasokiwa kitu kama 10 minutes kwanza, and then ikiweko kwa maji moto inaiva 5 minutes, 3 minutes. So this lady anajua within 5 minutes, 3 minutes hiyo mchele itakuwa imeiva hapo pale jikoni. So anakuambia mwaga yote juu hao wanakulanga kwa sinia. Most of them they eat like they don't pakua kwa sahani kila mtu. Wanakulanga pamoja. So hiyo mchele yote inamwaga kwa sinia, inapele and then hao unajua wanakula hiyo mchele, wanamwagilia yogurt juu, wanamwagilia vitu zingine. So us hatujazoea kukula hizo vitu. So unaona wakishamwagilia hizo vitu na inakaa weird. Ukiwa first time uko inakaa weird, unaachana na. So unapata wanakula kwanza, washamaliza kukula ndio wapelekee men eat first, and then after men ladies, after ladies their kids, after their kids. Sasa hiyo chakula ndio itarudi jikoni ndio nyinyi mkule. But I'm not saying that all Arabs they are like that. Mimi sisemi ati Arabu wote wanakuanga hivi. Kuna those Arabs they respect house helps, by the way. In fact wanaheshimu wasichana kazi kwanza kwa chakula, wanawapatia chakula kwanza ndio wanawapatia chakula kwanza ndio hao wakule. Sio Arabu wote ni wabaya, by the way. Sio Arabu wote ni wabaya, kuna wale wachache ni wabaya. They don't know how to pretend. But if you go there and you can get a very nice family, you work there more than 10 years, 5 years, 2 years down the line, unakuja nyumbani unaendelea. But ikikuendea mbaya kama mimi, utalaumu nani? So apart from au kukupatia mabakisho ya chakula, what else happened? So many things happen in that house. There's this medicine nilikuwa napati wangu niwekee mama kwa sehemu yake ya nyuma. So I used to take that medicine. Mara ya kwanza wakati nilikataa mara ya kwanza, unajua kuna ile kukataa si ati, unajua Wakenya kuna ile unajaribu kujitetea. Because kwa contract mimi sikuwa nimeandikiwa kitu kama tunakuja kunasi mtu. Mimi nilikuwa nakuja kufanya kazi. Na mimi najua ikiandikwa kwa contract housemaid, najua ni nini kazi ya housemaid ni nini. So I was wakati nilipatiwa hiyo dawa, wakati mama aliniita akaniambia kwa Kiarabu, ati sasa wewe ndio utakuwa unaniwekanga hii dawa. Nikamuuliza kwa nini baba asikufanya? Akaniambia hapana, since baba amekuleta wewe ndio utakuwa unafanya hii kazi. So mimi alilikataa. Mama akaniambia ni sawa, mimi sina ubaya, but acha baba akuje, because baba ndiye alikuwa boss wangu. So wakati baba alikuja akaambiwa Fei amekataa kuniweka dawa. So baba akakuja akaniita ile na akaniambia kuja hapa kwa Kiarabu, kuanzia leo utakuwa unaweka mama hii dawa, sawa? Nikamwambia hapana, hii si part ya contract, no, hiyo kukataa. Sasa hapo ndio beating sasa zilianza.
akaniambia nilitoa pesa mingi sana ndio ukuje hapa, so anything that I say lazima utafanya. So unaona sasa washaniingiza uoga, hiyo kunichapa mara ya kwanza, but hizo vitu zote nikipitia kwanzia day one. I used to communicate with my agent here in Kenya, so I used to call those guys in the office. I used to talk to my broker. I used to send voice notes kwa broker wangu atume kwa office. I used to talk to my husband. Everything that I went through in Saudi, they know what I was going through there. So I tried my best to communicate with them than Kemboi, so that they can change me the house, because contract inasema I can change the house 3 times, of which ukibadili ikifika mara ya 4 wewe ndio mbaya, inafaa urudi wapi? Kwenu nyumbani. On my side or on my story haikuwa happen. Nilikuwa natarajia nibadilishiwe nyumba kwa sababu nilikuwa nimeenda kufanya kazi because of my kids. I'm a mother of 6. So wakati nilikuwa na communicate huku nikihope that hao watasikia kilio changu anibadilishe nyumba, na siku zinaenda, they keep me like, kesho tutakushughulikia, kesho tutakushughulikia, sijui saa hiyo amelala, sijui leo ni Friday, sijui leo ni holiday, sijui wanapigwa simu, sijui nini, sijui kuna mtu atakuja kwa ofisi atakuja kusaidia. And the days it keep on going and going, days turn into weeks, weeks turn into month turn into years. So nikabidi kwa hiyo harakati, ikabidi tu sina otherwise, ni lazima nitavumilia, because one thing, unajua hakuna kitu mbaya kama you can cook and then hata hiyo chakula huwezi onja. Wanachukua yote wanapeleka, na ikirudi kama kuku wanakula, kuku wanakuletea zile mabaki za kuku. And us here we believe hizo chakula zikishaenda, wakishakula hivyo, hizo ni za nguruwe, umbwa uko nje, hizo ni leftovers. Now, but wakati unaposikia njaa, you don't mind, you go hata kwa dustbin, unaangalia ile mzuri yenye unaweza kula, ukule, at least ikustiri, unaona. So that was my life in Saudi, ya kuvumilia, na pigwa, na abusiwa. Even nowadays I can talk about it na haitaniuma sana, although haitaniuma sana, although sometimes I break down when nikifikiria zile vitu zenye nimego through. So mara kwanza walikuwa wanakunyima chakula, mara pili unaweka mama dawa kwa anus yake. Yes. Ya tatu hiyo sexual abuse, harassment, nini. So nowadays I talk about it, but my first interviews singeweza kuongea about it, but right now at least nimepata counseling, I can talk about it, because I know there's someone maybe hapo nje anapitia the same thing what I went through, but hawezi akaji express. But through counseling mimi niko na sahi, I can say I can talk about it. Wow. So yes. Walikuwa wana they were sexual harassing. Iko so many times, by the way, so many times, which even I fear even to talk about it. When at the first interview at Tuko, I never talk about it. The second interview with Jeremy, I never talk about it. And TV, wapi, KJ, I never talked about it until wakati nilipata sasa counseling, and then I knew that this thing inaweza nisumbua for the rest of my life, because I myself, when I was 5 years, 5 to 3 years, 5 to 4 years hapo, neighbor wetu kwa Ushago, the son of our neighbor there, alinirape. Wow. So when I went to Saudi again, this thing happened multiple times. So you were raping? Yeah. So I was like, when I don't talk about it now, hiyo kitu inaniuma. And then you see in my life history, I have like this thing inajirudia so many times. I'm getting married, it's not working. I'm walking out of that marriage, naenda kwa ingine, it's not working, and all of it, I'm coming out with kids. You see? Now I came and sit down and talk to myself. I find myself.
I said that if I'm not going to talk about this, maybe it will happen again. So Vincent, it's, to come out kuambia watu I was raped, it's take a courage, because there is no one anaweza sema you are a mother of 6. There's one person nilikuwa namwambia, but according na vile alipokea, no, you are a woman, umezaa watoto, so it's something normal, sijui nini. So for me inaniuma because unanichukulia mimi advantage wakati mimi mwenyewe si yuko tayari kufanya kile kitendo, unaona. It's like you are taking advantage of me when I'm not willing to do it. So I really thank my yeah it's okay. Sorry. Nashukuru kwa wale watu ambao walisimama na mimi saidi ya counseling, especially counseling imenisaidia. I was a bitter woman. I used to beat my kids in the house. Nilikuwa nawatandika. I feel like how do you are the cause of everything. Now I came this lady mwenye hana upendo kwa watoto wake, because in my childhood nimeabusiwa with my stepmom, I've been abused with my neighbors uko nyumbani, my relatives, my marriage, all for my marriage, it's like they are taking advantage of me. So even some of the relatives have also abused you. You know, wakati unapohitaji your relative to be there for you and they are not there for you, or wakati unapopitia something and you need someone to talk to, and the closest family or the closest friend wenye wanaweza kuwa karibu na wewe, it's only your family member and they are not there. Okay. You feel umetengwa. Okay. Yeah, so me in my family I feel like I'm not welcome. I'm there. Since I buried my dad 2016, I've never stepped back. Because of why? Nitaenda aje kwa nyumbani? My dad is not there, and your mom? My mom, they're separated with my dad, so I'm the only daughter to this man and this woman. So my brother died. So even if I have to go back to my family, you see, wale washajitenga, the other family washajitenga. Au si yuko nao, washanitenga, niko nje. So hata nikienda hapo nakaa kama outsider. So for me, life yangu imekuwa ni kama when I'm trying to move out of this life, ama hii kitu yenye inanishika, something else happen. So najipata niko narudi back square one until I start getting that counseling. Now at least I can talk about it without your fear what people will talk about. Now let me ask about you have a very deep story. Yes. About the rape side. When someone rapes you, have you ever gone for the medication? No. You've never gone for the medication? No. It's not like Sorry. It's not easy for me, because once I try to once I try to talk about it with one of my friend, akaniongelesha vibaya, so I didn't have that freedom ya kwenda hata kwa daktari nimwelezee what is happening. So you've never gone to medication? No. Wow. And then now hii kitu imekuwa very hard for me hata to get into relationship. I don't feel like I can get into any relationship. Wow. So I feel like I'm done. Wow. So I'm done. How sure you of yourself? Okay, for my safeness, me, I'm safe, because when I came back after hiyo kufia about what I went through in Saudi, so I came back direct after coming out of my husband's place, after a period of 1 month hivi, kama najaribu to settle my things, nilienda kwa chemist nikajipima, so I found myself I'm good.
So me with men, I don't think I'm ready for that right now. Your first kid is how old? My first kid right now, 17 years. Because 207. 205, not 207. So you got the kid in marriage, in this case? Yes. In marriage. Yeah. But now, you see, when you go back to my history, this guy, I'm 31 years now. My firstborn ako 17. So ukitoa 17 out of 31, how many years is that? I'm poor in maths. So you see, even this guy, I'll take advantage of me when I was very young. How old were you? I was 14. Now So you see, first pregnant in 14 years. yes, my second born, I was 18. Wow. Still bado niko mtoi. And by the time I came to, maybe now I want, maybe by the time I came now to realize that now it's my time now to get married, or it's now the right time now to be in a serious relationship. This guy again, I can say alichukua advantage of me again. So firstborn 14, secondborn 18 years, thirdborn? No, secondborn ako 13. No, I'm saying the years that you got them. So the first two born. So my fourthborn nimemzaa nikiwa na 25 years, because my fourthborn ako na 9 years. The thirdborn? My thirdborn ako na 12 years. Thirdborn ako na 12 years. So firstborn ulianza ukiwa na 14 years. 14. Secondborn 18. Thirdborn nimemzaa nikiwa na 22 or 23 around hapo, because my fourthborn nimemzaa nikiwa na 25. So firstborn ulianza ukiwa na 14 years, secondborn ukiwa na 18, thirdborn ukiwa na 22. Yeah. Fourthborn ukiwa na fourthborn nimezaa nikiwa na 25 years. Fifth nimezaa nikiwa na 26. Yeah. Sixthborn nimezaa nikiwa na 29 hapo. Yes, 29. Wow. So because right now kakona 4 years, my last born. And you live with all your kids? I'm living with them, apart from 2 girls. 2 girls? Yes. Wow. So right now, if you have time to talk to anyone, a girl who is out there mwenye anapitia ama msichana mwenye anataka kwenda Saudi, unaweza kumwambia nini? Okay, mimi unajua, you can't tell somebody that usiende, because hiyo ni choice yako kufanya kitu, whatever you want to do. It's your choice. And the zile shida zenye ziko hapa home ni mingi sana, hadi zinakupush uende ufanye ile kitu unataka kufanya. Yeah. So the only thing I can tell whoever want to go, just to go, but there is risk out there. You are taking a risk, because first of all you have to know the agent mwenye anakupeleka ako genuine anakupeleka, and then ako registered. Kama yuko registered, then na utajuaje ako registered? Now there is those steps you need to go through first. Ndio anakupeleka, go through, enda angalia kwa mtandao, just to go and search the agents who are registered under NEA, and then utapata. If that person is not kwa list ya NEA, kindly don't go, because NEA hataitambui your agent. Okay. Yes. And for a girl who maybe has passed the same scenario as you, you getting your first born, getting pregnant at the age of 14 years old, what can you say? What can you advise that girl? Okay, don't blame yourself. Everything happened for a reason. And that child or that son or that daughter of yours mwenye ulimpata ukiwa mdogo, God has a reason to give you that baby at that age. So don't lose hope. Don't look at yourself like you are wasted your life or your time. Just give yourself hope. Just do whatever you can do to make your child or your daughter or your son happy. Usisikize maneno ya watu. People, they will always talk. People, they will always gossip about you. But just focus. Know the right thing to do. Sit your baby down. Talk to them.
Tell them at this age, I don't want you to do this and this at this age. You know me, you know what I'm going through. It's because this and this happened. Maybe ningekuwa na mamangu ama maybe ningekuwa na mtu wa kunieleza, atungefika hapa penye niko sahi. But I don't want you as my daughter or as my son to go through what I went through. I want the best from you. So anything that you do, just make sure that you are doing the best of you. Yeah. Okay. Thank you so much, Faith. And I'm so happy you've come out boldly to talk about it. You know, there are a lot of people out there wenye wanapitia machangamoto, and there are a lot of people who wameenda Saudi Arabia and they fear talking, but the way you've come out courageously. Thank you so much. It's not bad. Saudi is not like 90 whatever. I can say maybe 75% ndio baya, but hii 35 ndio wazuri. Okay. So me, I'm not cursing about Saudi Arabia ati sijui nini ati watu wasiende. If you're going there, unaenda kwa sababu ya zile shida zenye unapitia. Hata mimi kuna ile stage nilifika nikasema I would rather go and try my luck, si ndio? But now kufika huko, kumbe ile vile nilikuwa natarajia kwenda hivyo, and the people back here wale wenye walinipeleka kunipatia support. So if you know that you are taking mtoto wa mtu out there, just kindly can you kuwa na ile roho ya huruma. Huyu mtu akianza kukutafuta wakati yako kwa shida, just vaa hiyo kiatu ya huyo mtoto wa huyo mtu, msaidie pale penye inawezekana. Take action before huyu mtu akuje akufe, tuende airport maiti. You know, to lose a child kwa mikono yenye kwa situation yenye ieleweki, it's very painful. So our agent wetu, kindly, just kindly, in a humble heart, if you hear that mtu mzima anasema anateseka, take action immediately. Don't just sit there na relax na ungoje hiyo mwili ikuje. Don't go in social media unaropoka maneno. If you don't have anything to say, just keep quiet. Just ombea tu huyo mtu. But look away the way this girl can get help to come out of that situation. It's not easy. It's not easy. It's not a walk on the park. Saudi is not see hapa home. So it's another country. Okay. Yenye kuna unaweza kuwa hapa ni kuna Mkenya, pale kuna Mkenya, but hata hujaionana. Okay. So it's hiyo environment ya huko aiallow hata mtu kujiexpress. Na mtu akifika nyumbani ako stress, unapata pia labda tumetuma pesa nyumbani, and what happened to me maybe it happened pia kwa mwingine, because for me yule mtu mwenye alikuwa anatumia pesa, the father of my kids, alikula hiyo pesa yangu yote na akaoa mwanamke mwingine. By the end of the day nilibaki. So what I went through in Saudi was not even a thing. So wakati ulikuwa Saudi ile your husband kutumia pesa alikuwa anakula na mwanamke mwingine? Yes, aliamua kufanya vile aliamua, alichafua vile Wakenya wanasemanga kuchafua. Which me hata when I came back, even what I went through in Saudi did not pain me. Ile kitu nilikuja nikakuta nyumbani ndio iliniuma sana. And wakati ulitoka ni Saudi, ulitoka wakati contract imeisha ama wakati? No, si kutoka kama contract imeisha, because my boss alinichoma na maji moto kwa mkono. So I have a very big scar. So that is what happened. So I had to come back home through well wishers, because ilikuwa ni ngumu. My story went on all over social media, nini. So I had to come back home. But coming back home, on arrival, I was shocked on me. So nilipata hakuna kitu, hakuna pesa venia, hakuna nothing, hakuna kanyumbani kadogo, there's nothing. Biashara vitu zimeibiwa, nothing is there. So I had to start from the scratch. Unaona, scratch. I can say kama si kukanzoliwa mimi kwenda hizo therapy, kwenda kuongeleshwa, anzejo mimi hata singekuwa mwanamke saa hii. Yeah, I couldn't even afford to smile. Oh, sorry. Yeah, I couldn't even afford to smile at that moment. But you know, through kujikubali, first thing you have to kujikubali. If you, let me tell you one thing, kama huwezi kujikubali, there's nowhere you are going. Okay. Yeah, no matter what the situation, just jikubali tu. So that is what I did. First thing, really jikubali, whatever happened, it has happened. And I can never reverse what happened. Okay. So the only thing I can do for Faith is to accept and to try to move on, to come out of that situation. Okay. As much as things are not working well right now,
but at least I can afford to smile. Hata kama sina, I can tell my kids we still have tomorrow, so we don't know what tomorrow holds. Wacha tupatie ako ka hope, maybe tomorrow it will be a better day. Okay. Thank you so much, Faith. May God bless you. And maybe do you mind sharing your contacts if someone wants to? Okay, if someone wants to reach to me, my contact is It's already open. out. Okay. Yeah, it's 0757 0136. Okay. Yes, that's my number. So guys, I was talking with the one and only Faith. Okay, she has a bitter story, being raped, akaenda Saudi Arabia, things didn't work out. Guys, if you're out there and you want to share your story, you can also DM me on Instagram, boya_Vincent. Okay, hope this story has touched some few people, and hope this story also may encourage watu wengi sana. Okay, as always, I go by the name Vincent Mboya. Subscribe to my YouTube channel. Remember, road is to 100k subscribers. Follow me on TikTok, Vincent Mboya, and follow me on Instagram, Boya_Vincent. Till next time, bye bye. Bye.